বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে তোমাদের আমি কাতলা মাছের ঝাল করে দেখাচ্ছি, আর এটা কিন্তু কারি পাতা দিয়ে করছি। কারি পাতা দিয়ে কাতলা মাছের ঝাল দুর্দান্ত খেতে লাগে। কারি পাতা দিয়ে কাতলা মাছের ঝাল একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখো, দুর্দান্ত খেতে হয়। দেখো বন্ধুরা, আমার কিন্তু কাতলা মাছ নেওয়া হয়ে গেছে, আর এই কাতলা মাছের ঝাল করার জন্য দেখো আমার কারি পাতা আছে। এই যে দেখো, এই যে কারি পাতা আছে, আর এর মধ্যে পেঁয়াজ থাকবে, রসুন থাকবে, আদা থাকবে, কাঁচা লঙ্কা থাকবে, টমেটো থাকবে। আর কি দেবো তোমরা অবশ্যই দেখতে থাকো বন্ধুরা। বন্ধুরা দেখো, কাতলা মাছের ঝাল করা
যে মশলাটা বেটে রেখেছি সেই মশলাটা দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আর টমেটোটা একটু ভালো করে ভাজা হলে তারপরে আমি মশলাটা দেবো বন্ধুরা। বন্ধুরা দেখো, আমার কিন্তু পেঁয়াজ আর টমেটোটা খুব ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। তবে খুব বেশি ভাজবো না, তাহলে কিন্তু এই পেঁয়াজটা বেশি কড়া করে ভাজলে খেতে ভালো লাগবে না। এবার আমি মশলাটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, এই যে মশলাটা বেটে রেখেছিলাম, কারি পাতা আছে, রসুন আছে, আদা আছে, কাঁচা লঙ্কা আছে আর একটা পেঁয়াজ, সব একসাথে বেটে রেখেছিলাম। এটা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে সামান্য অল্প একটু জল দিয়ে ঢেলে দেবো। যা সুন্দর খেতে লাগবে না বন্ধুরা। কারি পাতা দিয়ে একবার তোমরা বাড়িতে কাতলা মাছ করে দেখো। তোমরা অন্য কোনো মাছও করতে পারো, যেমন তোমরা রুই মাছও করতে পারো, তোমরা ভোলা মাছও করতে পারো, খুব ভালো খেতে হয়। এবার এর মধ্যে আমি হলুদ দেবো, নুন দেবো। বন্ধুরা আমি 2 চামচের মতো নুন দিয়ে দিলাম। এক চামচের মতো হলুদ দিয়ে দিলাম। আর দেখো বন্ধুরা, সামান্য অল্প একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি। আমি কাঁচা লঙ্কা 4টে বেটে দিয়েছিলাম, আর অল্প একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। এবার ভালো করে একটুখানি কষাতে হবে। যতটা ভালোভাবে তোমরা মশলাটা কষাতে পারবে ততটা খেতে ভালো লাগবে। আমার যে মশলার যে জলটা আছে সেই জলটা দিয়ে আমি একটু কষাবো। অল্প করে জলটা দিতে থাকবো আর কষাতে থাকবো। ভালো করে আমার মশলাটা কিন্তু কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি সামান্য অল্প একটু জল দিয়ে দিচ্ছি। দেখো খুব ভালো করে কষানো হয়েছে।